Ụmụaja na-ekene m unu. Ekene nwoke, kene nwaanyị, kene ikwu, kene ibe, kene eze na ọzọ, kene ụmụ okorigbo ji dị ebube, kene ụmụada na ụmụ ụkwụ, kene ndị chi ana Igbo niile, ndị chi ebe nna m, ndị mbụ na ndị egede ana Igbo niile, ndị mbụ na ndị egede be nna m. Ada mmụọ na-ekene ụnụ, kene mmiri niile nọ n'ala Igbo, kene mmụọ onwe ya mmiri, kene anya na-anọ ụbọchị n'ala Igbo ji dị ebube, kene mmụọ onwe ya nwanya, wee na-ekene mmụọ nkwọ, wee na-ekene mmụọ eke, mmụọ oye, mmụọ afọ, mmụọ nwe nkwọ. Ada mmụọ na-ekene, wee kene enu, kene anị, kene ezi, kene ụzọ, kene nna m mụrụ Igbo na nne mụrụ Igbo, nne na nna m. Ada na-ekene, wee kene mmụọ niile Igbo ji dị ebube, kene mmụọ eji wee bibe ha n'Igbo, kene aja na Igbo na ebe ada ndị Igbo si wee bido njem. Ana m ekene ụnụ niile, ekene Chukwu okike abịa na mụndụ. Ụmụ ndị Igbo oke ka ụnụ dị, a na-eme okwe a na-ekwekwa egwu, ama na a na-ekwe. Ekene dịrị Chukwu, ekene dịrị Chukwu okike abịa ma ekene dịrị Chukwu. Ụnụ ya sị na ada gịnị anyị echene gị ịpụta after 12. Esiri m ọnwụ ka m pụta because ọ na m apụta ndị otu Ngozi aya na aṅụ, mana ọ ha ma ndị na-echepụ, ndị na-echere na ndị na-echere ụmụaja anyị ahụ ndị njiwe maka wepụta nọtọ ndị otu Ngozi na mmadụ abụrọ Chukwu ndị ọchị nwe ike wee na-ekene gọzie na-ekene onye ụtụtụ ọma. Anyị abanyana n'ụtụtụ. Innocent Ada mmụọ na-ekene, daalụ ezi nwanne m. Maazị Okonkwo ana m ekene, ebe Okonkwo, Ada mmụọ na-ekene. Victor, Ada mmụọ na-ekene. Adorable, Ada na-ekene. Nọ n'ụmụaja, onye bịa ya kpọrọ nwanne ya, onye bịawa ya kpọrọ nwanne ya were bịawa, because anyị ya na-ama ọkwa ahụkwa m ọkwa, na-ama ya na-ama ya ọkwa, because na ọkụ dịzikwa over now, ezigbote ọkụ ọ dị ese over. O nwere ife ihe na-afụ na-eme n'ala Igbo, still ndị Igbo agba nkịtị, ndị Igbo adịghị ekwu okwu. Ana m asị ọwụzikwere ọdụkwa nka ndị Igbo awọzi ọkwa ajụjụ na-ajụ steeti Igbo ọwọzikwere. Ihe a na-ekwu na Asarịdọkwụbọ na ndị otu egbucha na ụmụ Igbo, it is sure na ụmụ Igbo agwụbe, it is sure na ụmụ Igbo fall, it is sure
that na Igbo ka nwere ndị fọrọnụ even ma n'ụlọ ma n'ama. Amakwa m na ọka nwere ndị fọrọ n'ala Igbo. O nwekwuo ndị wafọ n'afọ, amakwa m ife Igbo ji gba nkịtị. O nwere onye na-ekwu okwu, nobody na-ekwu okwu, na-ekwupụta, na-ekwu ife na-emenụ. O nwekwa onye mfụ. Because ihe na-emenụ na-agba m anya mmiri. Ọ na-agba m ezigbote anya mmiri. Ife o ji agba m anya mmiri ụdati na ọkwanụ mmadụ nụrụ na-eyi egbu ya kwụrụ. Asị m osisi nụ na-eyi egbu ya kwụrụ, mana mmadụ nụ na-eyi egbu ya ọ gbafuo. Iji gbuo na eziokwu, mmadụ nụ na-eyi egbu ya ọ gbafuo. And adịghị surprise that na anyị nwewu ndị Igbo na-anụ na-eyi egbu anyị, na-anụ the plan, evil agenda ha nwere. O wee wụrụzie onwere onye na-ekwu okwu, nobody. Ahụ ọkwa sọsọ mkpụrụ mmadụ ịtọ ọgwụsịa. Ana nsogbu adọrọ, anyị ya kọntinu na-ekwu ya okwu. Ha like ya, ha anụ. Ha like kwanụ, ha anụ na mana ọkwa ma mkpu a na-etie, anyị na-etie steady ọkarịa na denu. O nwere ife m chọrọ asị m na-ewe n'iwe ụmụnne m tere na ya chewere m nwa ada mmụọ. Ama m unu ewe n'iwe na ihe mere na mụnwa abata m ọrụ n'ụlọ ana, ụmụ m nye m nri nligide nlilicha, and before mbata ọrụ a adị m very weak. Ike gwụrụ m. O nwere ike ya gwugide egwu gwuo ego n'aka, gwuo ego n'ọkpa, gwuo ọgwụ n'evrywhere. Adịdị ike ahụ na o nwere ike na-agwụgide mmadụ gwuo ya n'ụvụrụ isi. Ike gwugide egwuwe ya n'ụvụrụ, enwere ihe ya emenwu. Ahụghị ige ya ọbọdị ntị ndị iri ahụ ebe a nọrọ nri ahụ, ebe a ka nọrọ ahụ eziokwu etetezi kịta. Ma ndị na-akpọ na fon, ma ndị rivuru meseji ndị ọdụ mma na mma abịa. So achọrọ nke unu taa gaala m Kai TV, Kelenna TV, Ada Rubbish, Humble Idiot, Problem of Analyze, all the useless and the Rose, okay, Adam more power, Tiger and all of them. So I might go life. Habia gente nolonu Adam more. Then ga nwe ike inwe ya ekwu echi niile. Because I'm no time apụta in life, I ain't with rest of mind. Because that business can never go well tomorrow. So time put one now. I'm gonna go that in the echi niile, their business will go well. So target all of them, so I'm also abia. Mana ọdụm ma ọ dị njọ, anyị akpọnụ the voice of ọ nwere voice anyị na-akpọ steady. Voice ya dị mma ị na-akpọ steady. Dear friends, both far and near, we go to Abuja with many buses, many luxurious, flying their France flag.
to represent the Biafrans in Abuja. Everywhere we fool, people will know, yes, that Nnamdi Kanu is going to court. Roads will fool. I think they did this thing for several occasions. For Ndamamaka, this voice, yeah, a new method, Ngozi Olabeze, and which her gang group, which her gang, evil gang group, na plan ka esi wee kpochafu ụmụ aja anyị again ka awụ mkpochafu ịma na ekpochafucha na ụmụ nwoke ọhụzi sọnsọ ụmụ nwanyị achọziri ịba na ikpochafu ụmụ nwanyị kịta so geenụ ntị their plan mapụ ha sịrị otu a esi wee kpochafu gbuchasị ụmụ nwanyị by ụmụ young mothers and young ladies geenụ ntị. But they stopped. So in this very October 10th, that our leader will be going to court, this our son, our husband, and our brother advised that we Biafrans, we mothers, especially those in the diaspora, we have to make haste and talk to our DPM. This message, I'm passing it to our DPM and other well-meaning Biafrans, that they can provide the boxes to the 40 states of Biafrans. Tell our mothers, our able ladies, young ladies and old ones, this box will be free of charge. Biafrans can as well pay for whosoever that can volunteer herself that very day. I'm not talking about men, women. Then all of them will go to Abuja. In fact, if it is necessary, somebody may naked herself that very day. Like there was a time some women did the protest. That was northern area. They go on naked with the black and black. The black and black. It's true that protest doesn't mean anything for Nigerians again. But this one of women of Biafrans or Ango, I think it will yet fruit if our mothers can volunteer. Please don't even tell your husband. Mm-hmm. In the morning, hide their flag, put it in your bag that very day. If you are a woman that used to go to market or those who go to work. The kind of evil thing Ngozi Olabeze apụta. The kind of evil criminal group na-efolo enu. Otu aka ihe esi mazi ndị na-eso Ngozi Olabeze one ndị kafa one aka ihe esi juzie onwe gị sị ndị na-eso Ngozi Olabeze ọwụ one ndị ebe somebody nwere ike inwe this kind of evil mind. Ebe somebody nwere ike inwe this kind of criminal mind. Ebe somebody nwere ike inwe this kind of esighị ijebe ibe ụdị ije ga-agwụkwara di gị guzo ezo were pụọ. Neke n'anya alụ mmadụ na-atụli nne nwanyị ibie. Sneak out. Don't tell your husband that you're going to protest in Abuja. Ọnwụ na ịnọtazi hụ onwe na-achọghị n'ụlọ be anyị. Anyị nwere ike taa gị sị na-esi agbagbusizi ndị mmadụ mebi na ndụ ntọrọ mmadụ enwere ike welekwa ya tinye n'isi ndị our angels no ndị our angels kidnapụrụ ha not knowing no Ngozi Olabeze which is a terrorist gang group ndị terrorize those kidnap those people gbuo ya gbuchasịa ha na na-ege ntị the kind of evil thing na-esi n'aka all these criminals were na-apụta. Just move as if you are going to your working place. You are going to your shop. Go to the location of the. Let me reply somebody. I don't know now. I'm reply because naturally reply one of only the most useless and the stupid people in this world.
ka a na-akpọ Uchenna. Very useless, hopeless idiot. You use our leader Mazi Nnamdi Kanu for how many months now, for how many years? We may your destiny. Enweghị ike ibi na ndụ gị auto criminals. Onwere ife bi na ndụ gị fight ala for your leader. The only way all the game we parade is picture all around. Shows to pretend that an Efriananya. Anybody in their parade with our leader's picture or Abatobie picture who the most people hate the propaganda do the worst. Look at you. Are you not ashamed of yourself? It's getting to 5 years now. Unlock your leader up. And your leader, our leader, Mazi Nnamdi Kanu, I had here all the seriously sick. Ona kawuni wele this aka rubbish here ija type this thing every agenda every platform I want but ya type a type or see because the remember our leader, play for our leader. That's your leader that you love so much, which you use his preacher, not parade, will marry your destiny. Are you not if you on a make we don't know on the DOS? Kedifuruji will be very wicked. But let me tell you people something. Our leader Mazi Nnamdi Kanu, nothing will happen to him. He will come out. Una Chukwu. Zuzure no na type. Ijikwe we me ya we gini. Mana for you to use your stupid kanchi. African kpala ka eji akpa edevia. Neketa kpala ka odu ka isi arere. Instead, EJ we they even balloon about this your reader. He used no picture for your destiny. Adam, sorry for you. And I told him to DOS my platform. Then another person is who is that person? Adam mad now, but Weibo. Weibo, I told him to reply again. No, more must map again. Because reply to you is waste of time. And he distract Uwepugi. Nwere ike nọrọ nọ ịkpọkwa m otu iyi oyi ya na-akpọ nwe na-enye m energy enye m ewepụ gị ihe nji wepụ the other man ụdachi na also picture our leader ahụ o yuzuru and onweghị ike fight for him onye ka nji wepụ ya gara ọ na o yuzuru that our leader's picture because that picture oyiho dere egosigo the kind of person and such a person ekwesịghị use our leader's picture we may anything or anybody may use our pictures a leader will may emblem or may profile may anything or only kwesịrị whiter than snow ikwesịrị na-akpa agwa ka onye ahụ na-use picture ya ka nji wepụ so nwa Igbo inwe mkparị mmewepụ gị o because on mkparị gị ahụ ihe na-enye m energy o gosi na na-enweta ụnụ na sikiwa and continue na-ede amazi na ebe ahụ mkparị na ịbịaziri distract m gbaa ka m ewepụ gị so ka anyị na-egekwa ntị ndị ọjọọ so na-ege ntị because some of our husbands they are zoo agents because there are some women who are doing this struggle even here in diaspora their husband don't support them and their husband may be one of the politicians because of your husband that support gị ka o ezizi wee je kpọziele gị ndị zoo tazie gị nwoke ji ijiri gị ụmụ gụ na ya anaghị ese okwu and na ọkpọrọngụ zoo ọkpọrọngụ ndị zoo mgbe ka gị na ya na-abọbi n'ụlọ ọkpọrọngụ ndị ọtara akpọ ndị zoo sa na nwunye m ụkwa na sọpọtụ njem nwere onwe no ọkpọrọngụ ndị zoo na mgbe onye akpọziri gị ndị zoo ijezie protest na Abuja mgbe ahụ ka onye akpọzi ndị zoo wee gwafa na nwunye m jere protest na Abuja na ọ na-eme ihe Biafra na-ege ntị because na ọ na ma gweflu this voice can never enweghị ike egwu na this voice even m emecha pụta mee sọnsọ program gbasara echi niile sọnsọ program mmemme sọnsọ this voice ka m eji mee program
sponsor this voice, 20 minutes program for this voice. A brother to a politician or the saboteurs, when you tell him this is where I am going, he will make sure that you didn't go that. Or he may even sabotage you by telling the zone that our women is coming today. Look at their aims and objections. Please, if this thing can be done, I think, I know sometimes we say that the world is not going to give us Biafra. We are the one to take Biafra by our hands, by ourselves. Dr. Abeze is trying a lot. Let us, those who can reach here, pass this to her so that we can do something. At least we still have up to, call it 20 days or 22 days, so that let them provide this money. At least 40 states, let them have up to 80 luxurious boxes, each state, each county. So as you listen to this, my voice, and hearken to it, may the Almighty God. So, nke a onu nwanyị Stella Ibama. Stella Ibiama. Ekwe anya afọ ya. Stella Ibiam. Also Ibiam. Hey. This number Stella met in a social media. I will put this woman number. Mgbe m abịa live, mgbe m eme just only 20 minutes program. M etinye number Stella ka unu kpọba ya na phone. Ka unu jụọ onye why ha ji wee decide ya igbu ndị be anyị. Stella Ibiam. So m etinye this number. Ka unu kpọwa this woman. Biafrans supposed to ịkpọ ya. Biafrans kwesịrị ịkpọ this woman. Ka a jụọ onye kedu ife kpatala o ji were chi igbuchasị ụmụ Igbo niile. Hello. Hello, Madam Stella. Dandembe na ndegede na-akpọ gị. Mgbede ọma from France ebe m nọ. And ebibi ọma from America ebe ị nọ. Nne. Ana m emechi m nọ n'ọlụ. Ana m eme. Ihe nji wee kpọ gị because na ife nji wee kpọ gị because na anyị nwetara plan unu na-ese ka unu esi wee gbuchasị ndị nne anyị, our young mothers and our young sisters. So ya ka m ji kpọ gị sị ka m mara why this plan. Because no nwere voice ilivelu. Voice input. Yes, na group. Ebe no. Wele si na ndị nne anyị na the whole 40 na-agwafa na the whole 40 states ye nweta luxurious and the cars. Wele drive down to Nabancha niile ya apụta down to Abuja to go and protest. And all na abịa ha wele dia chere nne m chere ka ọkwam mọrọ mma hapụ gị ekwu okwu awi ọkwam kpọrọ gị ọ bụ na mkpọ gị ya ekwu okwu ma na onwe isi n'ụlọ.
and the no na be ha wole dia na ha wole flag na kwesịrị mbọsị our leader Maazị Nnamdi Kanu eje court that na main load ya eju everywhere ya eju and ebe mụnwa nwere problem na this thing to go and protest is no problem for go nwe ịgwa ndị be anyị ha wele flag and the secondary ụmụ egwego nwe ịgwa ndị nna anyị onye pụwa ya agwakwala di ya maka na ọnwụ na ọgwa dife na o nwere ndị dife anaghị asọpọtụ njem nwere onwe na dife ya asabotage fa kedu ka ihe esi wee mee such a thing so and gwafa na ọdụkwa mmọnwụ na ha luo na o nwere ka ọ ya ada ofu onye n'ime ha nwere ike ịdị naked na o nwere mgbe e mere protest na north ụmụ nwanyị dị naked with black so ebe ahụ achọrọ m ịma what is going on, Madam Stella, please can you tell us what is going on? Okay ị ga-agagharị ozi ahụ ndị okenye emesa ma agbaga m ajụ bute ezie m ozizi ọkụnanya m ezie ya ịgbanye m ajụ bụrụ ya aga m ebute ya ọ bụrụ na ị gaga ozi ahụ ekwuru m ya sị na akpọkwara m onye wetara data suggestion ahụ na data voice note kwuo ya about it anyị afọkwa m mụnwa afụla onye ịkpọrọ afa weta the suggestion na isisi wele isi nọọsụ wele ya excuse me go and listen to the voice note maka unu ma nwotu unu shi akọt ajọ ya no mụnwa amaghị akọt ma ha ajọ ya no otu onye ahụ shiri kwuo okwu ahụ gwa m ya sị m lekwa ihe naanị o ihe m bịara ebe ahụ tụpụta ihe awa arụmarụ mmadụ tụpụtara akpọkwara m the guy ahụ so na ọ bụ ya tara arụmarụ no if possible self ọ ga-adị mmadụ dị enwe onye nwaanyị emetara ha aka ya jọs dọgba onwe ya ụtọ ka ọ dị a record na ụmụ nwaanyị enwere mgbe ụmụ nwaanyị South elihe a na-akpọ ụzọ ugwu Awụsa side dị naked mee protest but all those things anaghị eshik ndị Nigerians so suggestion mmadụ suggest ihe ọ sọrọ because ọ nwoke wetara suggestion ahụ and ị gaghị ihe ahụ ị ga-ahụ na akpọrọ m aha ya so ya akpọrọ m aha onye wetara the suggestion it wasn't from me so ọ na-akọ na-ekwu cheregodo o nwere ife nchọrọ ịjụ gị cheregodo nne m biko ewe n'iwe o nwere ife nchọrọ ịjụ gị somebody wetara suggestion wee si na that suggestion ya o wee si na ọnwụ na fajiri njem a ha weta flag and ị nwere idea ewere flag na Biafra na mgbe aha our leader nọ oge ahụ 2021-22 a na-ebu lọgzi ụmụ Biafra ewerecha flag juu na-aga for court hearing enwere mgbe a gara ha agba ha egbe enwere mgbe a gara ha agbagbuchiwa ha mana so Stella na ọ nwere idea na this ojije this decent one na eji our leader now na o nwere ndị hayara moto chelegodo nke m na-ekwu this very one nyana ka nna agwa gị this very one ọ na-eme that na o nwere ndị hayara moto ndị ahụ elu ha Abuja adama ebe ha nọ ruo today ị nwere idea okay number one ịma ka ụbọchị si wele kwụrụ na be kịta ya asịrị ịma ka ụbọchị si wee kwụrụ n'ivin na afụ flag gị anything Biafra na mobile phone gị eyi agbagbu the person ị nwere idea and ị nwere idea na abịazie hire the boss even hired boss puchi na ịma na this hired boss na-eje Abuja iwulili tinye ya akwụsịrịrị ha on the way wee search wee nweta Biafran flag kedu faith kedu ihe ahụ faith those mothers and the second question m na-ajụ gị kedụzie the reason eji wee si maka onye jebe ya gwakwana die ya mee ka ọ na-eje ahịa o were jebe the reason onye ahụ na ọtụtụ ama m ndị na-fight for Biafra their family na-support ha and some of them kwenu ma ndị nwoke ma ụmụ okorobịa ma na family ọtụtụ ọgwụkwa ndị Nigerian agent onye ahụ pụwa ha sabotage ya o nwere ike before ọ na-erule ebe bọs na-agbagbueli self okay what of kwanu that person prono na nzuzo ọgwa family ye
and the man na kidnap ndị mmadụ members overall. What of this kind of thing? And whenever voice no be na convoy na-aga ihe ahụ ekidnap. Isi na gịnị mere na moto nke JUS emu ife magbanye phone ọgbanye ọnụ phone. You see enough now how evil these people dey. Agwara m fa na nkalele ha ncha niile. Mme etinye nọmba this woman na social media ka unu kpọọ ọgbago ọsọ na voice ya nwaanyị ala Igbo. O nwere onye mfụrụ ọkpara afa zili enu no suggestion na osisi were ozi a gbara Ngozi Ọnabeze kwari this woman ji voice Ngozi Ọnabeze ji number Ngozi Ọnabeze and o ji private number Ngozi Ọnabeze. This woman, she's a very best friend of Ngozi and she's a Fulani because I want to watch the name on as eba Ibiam Ebeam Ibiam. Even I will ask Igbo. But this woman na Igbo ofuma shows you now this idiot na Igbo. You see, kunu wele fu na ndad ready to ikpochafu ụmụ Igbo. If I have their own zachapo. Can make sure that no one also name exist na Igbo. Because him and hapụ ụmụ nwaanyị Igbo. Ha ya amụkwụkwọ ọzọ. And the onye ọ na-egbulu so kunu wele na afụ unu ofu na mu je get the voice of my voice I get na me several times onwebe ụzọ anyị esi begie kunu wele fu the kind of evil people pa na Ngozi Ọnabeze na anyị kunu wele fu the kind of evil ha na Ngozi Ọnabeze na anyị kunu wele fu the kind of efere ndị adozili anyị n'enu table awụ ikpochafu ụmụ Igbo niile out make sure na Igbo adị emezi exist egbugide na ụmụ nwoke gbugide ụmụ nwoke ọdụ ka ụmụ nwoke afọ ozi na abara na ụmụ nwanyị ebe this woman tụrụ alụ ka enwe over 80 luxurious yellow do so ụmụ nwanyị our able women young mothers ọmarazi ụma adị ticha ya young ndị agadi tambukuchi na ọma na ndị agadi ya apụta njem ahụ na ndị ya apụta ndị nne wundu ya apụtanụ. So all the mma like that I'm very happy otu si wee kpọọ this woman. I'm very very happy otu si wee kpọọ ya ka anyị gwekwa na anyị nweta message and I may understand even if that message ahụ pass ọ gwana gị sị gị n'ezie ya ozizi ọgaranya ọkwa ife onye akwuru hie ọkwa ife Stella kwuru. Stella sị ezie ya ozizi ọgaranya ya ezie asịzie ya gbara ajụ aya ya agbakwa gosi agwa m ụnụ na ozi before Stella bịa kwuo okwu a emego this meeting mecha ya si ilu onye sendizie ya bịa kwuo. That na Stella can never come out and say this ekwu na Ngozi Ọnabeze nwe idea or they possible. Instead, if not, oyele severe hot. Stella enweghị ike okwu na anụgie odogo na anya maka ndị ya pụta na no suggestion or suggestion na ọjọọ mee konuko ko ive okore ebe ahụ ka o wee fix ihe ọ chọrọ ifix. But the message have been elif go the message and I receive go the message. So eji m ghara wee na-agwa ụmụ aja na ụmụ Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ unu ejide ntị unu nụ n'ọnụ Stella because asị na m etinye nọmba ya ma ofu obi sị m kpọọ ọnya then I call her. So unu anụ na okwu o kwuru o deny ya na ọmụ je get the message ọzọ and ọ gwakwana gị that na that message esi from her no zie ka ya ziri na kpọrọ one man. There is no man this woman kpọrọ afa
na o kwuru si ndị aka ọnụ na-eru ndị na Ngozi na-ekwu were this message send ele Ngozi. I'm very sorry. When ndị ba ya esi were nọrọ na ndụ ndị Fulani edeceive ofa a na-edeceive unu na-egbu unu ọwụ nnukwute ife igba anya mmiri na the same group this criminal called Stellano na-ekwukwa another voice from that group. Hello, good morning. How are you today? Why are you discriminating? Do you know me? Do you know me? Imam Ogini Abumonya Yoruba. Take your time and don't ask this kind of a question. Do you know how I come across this group? How dare you? Do you know how I come across this group? Do you know how I come across this group? Oh, now this woman is an onye Biafra. Mo onye Iba, mo onye Gene. Okwese iju, do you know how I come across this group? Nana agent. Answer my question. I said, how dare you? Because I answer Fatima, do you know my name? Ogini. Igbos, you people should take your time. Take your time. This group is for women, not for men. You're a man, go to the group of a man. Don't come to the group of women and start asking stupid questions. Rubbish. You are asking, you are Fatima, are you an Igbo? No, I am a Yoruba woman and Hausa lady. Una ofugie odogu na anya now. Ndị Ngozi Olabeze na-ekpoju na group because a na-asụ oyibo ịmazụ onye bụ onye and a na-ewepụta ife fancha niile a na-asọpọt ya ị na-eche nọ ndị Biafra ibe gị nọ ndị Igbo ibe gị na-asọpọt support your own ka unu were fụ how dangerous Ngozi Olabeze dị. The agenda Ngozi adịrọ mma, agenda Ngozi adịọkwanụ mma, agenda Ngozi adịọkwa mma, agenda Ngozi Olabeze adịọkwa mma. This woman awọkwa onye Igbo, this woman awọkwa onye Igbo cha 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 cha. Ka unu were fụ ibe ngwu this woman na-eme kpọrọ ndị Fulani kpojuo na group a na-ekwu ncha niile na contribute a na-akpanye na-asị ya ndị na-efere enu ka nka. Agwara m ụnụ ọnwụ unu dị ọcha enwere onye Igbo isi dị mma na-efolo Ngozi Olabeze. Even this idiot jụrụ this woman ajụjụ, are you an Igbo woman? Ebe can I kick it out from that group because no men wanna by you that question. And some people know that place now. None of this woman were Fulani woman, they will still remain in that group. By the name, Ngozi Olabeze declare like blood Biafra. By the name, Ngozi Olabeze declared a blood Biafra for you. Blood Biafra. Or even Ngozi Olabeze declare alone. Mgbe Ngozi mgbe declare Biafra. Ana anụ ọgụ na Bible na ozi ụdịrị ya. Or was it this kind of war? Or not this kind of war? Obatobie did everything to stop this whole nonsense. Nezie na anyị fene mebe anyị every day. Every blessed day. Ikuku na akịta o nwere program mfụrụ omele kuchi mme wepụta dia program here. Ebe ọ na-akọwa Onejovika si wee group o terrorist gang group nke ihe anyị ancha niile na-alụ. Ihe ancha niile na-alụ. And ndị Igbo ekwesịghị wake up mepe anya fụ na-ekwe ibe na-emenụ. Mara kafa ya esi wee zọwa onwe fa n'oge before ọ dụrụ ha too late. Everybody with a terrorist gang group. Everybody. Unu funu mgbe mkpọrọ voice agbalụọ. Akpọrọ voice agbalụọ hie.
ona agbalụ o si enwe mwute na Ngozi Alabeze one si wee bitere ya maka ya nwe group terrorist gang group nke ọganiru Biafra ha nwere terrorist all the governors Ngozi Alabeze the terrorist governors Ngozi ha ncha niile nwere terrorist gang group nke akafa and the general that terrorist gang group Fulani juru ihe niile aha ekpokputere which is Dangote this thing ka ekpoko Asia all of them anaghị agbagbusi ụmụ Igbo na-eke esi nọrọ n'ihu mụ na ụnụ wee waste ụmụ nwoke na-abụ n'afa dia motorcycle na-emeghị nta na-emeghị nke asị west him west or agbagbu onye that place n'ihu mụ na ụnụ. I'm very sorry. Kaijen na voice ikuku na de na yemechi. Pastor Manotaka na this program. Manotaka. I just say yenji wepụta cha de o na mapụta. Ono wa ezike kanji se kampụta. And yenji wepụta ọkwa o ka nne m ndị otu Ngozi jọ ọlụfa ya alụ echi mana o wutere na njere nọ na dia program. Quel est le moyen le plus rapide de faire avancer les contrats? Monday CRM. Tout a commencé par une prise en main ultra rapide. Breaking news. Jovica declares formation of a new terrorist organization in Southeast to begin to terrorize the Igbo people in Alibo. Here are the news in details. Wonderful people of Biafra, lovers of freedom all over the world, you are welcome once again to Biafra Unite channel /television this very moment. Today's date is 19th of September 2025, and I have breaking information for every one of you listening to my voice right now from wherever you are all over the world. Dear friends and lovers of freedom, I want you to pay very good attention to this very news because it's very, very important. I can assure you, my people. The criminal living in Houston, Texas, United States of America, has declared the formation of a new terrorist gang in Southeast in Alibo, and he's about to command them to begin to terrorize the Igbo people in Biafra land. Currently, let me say it in a way that the whole world, America to be precise, will understand what is going on here, because I have a video for you. I will play the video. He is the one that confirmed it. This has absolutely nothing to do with propaganda. We are going to analyze his video that he said it himself. We will analyze it, and then we will understand the reason behind the constant fight, constant dehumanization, constant demonization, constant attacks against the Biafra Liberation Army from this very evil man. So we are going to understand every single thing. I want you to take your time, irrespective of how many minutes we are going to spend recording this very news. We are going to play that very video and analyze it. So stay tuned, take a chill pill. We are here to bust a criminal syndicate. You understand? Now, without wasting any time, let us move straight, because I don't want to talk too much. We are going to move straight into his video where he declared the formation of a very brand new terrorist group in Alibo to start terrorizing the Igbo people. Many of you do not know that these people you see fighting Biafra Liberation Army. Biafra Liberation Army are the people who have volunteered themselves. Nobody is paying them. They volunteered themselves to fight for the freedom of Biafra, for their own freedom.
without being paid. They are not Nigerian army that are under salary. And some people who claim to be Igbo people without 100% Igbo blood in them, after collecting, contract from the north, from wherever they live, like this criminal lives in America. We all know what the West has been doing in Africa. They have been using black people to destroy Africa. Just exactly what is happening in Burkina Faso, which they are using the locals, the people of Burkina Faso, to fight, President Traoré. They are doing it all over the African continent. So this man lives in the West, and if the West is using him to form a new terror group to destroy Alibo because of Biafra, it shouldn't be a surprise to anybody. So I want everybody to pay very close attention while we play this very video and analyze it. Ce n'est pas parce qu'on cherche une petite surface qu'on n'a pas besoin d'air. Le Bon Coin Immo, le bien pour tous. Découvrez maintenant. Properly. Pay attention. Give me. Let me talk with them. Bro, I'm already planned that is ongoing. Listen, he said, bro, when he wants to speak like this, he will say it in Igbo language, so that those who are not involved in this crime syndicate, in this evil plan, will not understand what the man is saying. Pay attention. He said, bro, we have a plan. I'm going to translate it in English so that the whole world will understand what the man is saying. So don't think you are here to deceive the gullible. People like us are here. Let us begin again. What I'm planning, bro, I'm already planned that is ongoing. Yeah, in a plan when the external body die. If I'm with a problem with internal. Did you get that? He said, we have a plan already. If there is external body that will come to attack us, this is the foundation. He is building a foundation in order to deceive you that the gang, that the group that he's forming, or he has already formed, yes, the group that he has formed, because he said they already, everything is in place. So to confuse the gullible Ndibo, who do not understand the plan, that look, we are forming this group against any external body, but in reality the plan is to terrorize Ndibo. They want to bring Boko Haram in Alibo. That and the Jovika is leading the organization. Now pay attention. As not they want to. They have brought them already. And they have been going to terrorize our people. All what they want. Jovika, Ebe Kodi Kengozo Rabeze, Chibuze Guatu, and this man Anapi Jele, and the other ones, and the DOS, they have brought them. All they want, all the guard already. Kunu wale funda ni nembane jidan gote evukutenda. Emelem program mba. Mbane ebukute ha with Dangote. Agwala mono na disi nda. Fulani nda de bubata. Mwewe special request. They can never come without when this habia. And the obodongo na drop profa. Mwele ndi request ni fano. Eji when we keep but that biano eba drop one. Before I drop one eba, eme go the plan, eme go ndi ya porofano. Here we special request. If nobody requests these people, they can never come in. Because for Haman, here no kete load do matter about 50, load do matter about 40, load do matter about 30, 20. Inside the box, inside the trailer. But alone na one community, Wofobodo, town, dump offer. It seems that no one there is somebody if I will special request. And don't go Jawane Putefa, or one on stop on the way. Because as go the as one of the other go for her mama. This is the time
agwara m unu ụmụ ajani ihe awe sealed plan mana the problem ụmụada ndị bụ na na-egwudebere ndị egede na-enwe ụdachina mgbe unu ife a na-eme instead our people to wake up and see far onye ọwụna anọla na-eme biznes mara mma o mana ịkpachala ego gị na-abe nna gị jeli ya umoni ka isie. That is the problem. And I want to announce it here to you. If you think all the game external forces, you can join us in our platform. We have plans. Did you get that? He said, if you think you have interest, let me play it again because I don't want to say anything that he did not say. Pay attention. Problem with internal. And I want to announce it here to you. If you think all the game you see, anytime he wants to say this, he switched to Igbo language because he does not want those who are not involved in this syndicate, in this criminal syndicate, to understand what he's talking about. Pay attention. When external body, even with a problem with internal. And I want to announce it here to you. If you think all the game external forces, you can join us in our platform. We have plan for that. And we have things, we have equipment, we have men on ground to fight. Did you get that? This is declaration and confirmation of Jovika Sinafan with a men on ground. Jovika no here. Never wanine will one dibo Nafan with a men on ground for that. And they have with equipment. Jovika no here will a see that na hang with a men on ground, na hang with equipment, na hang with a men on ground for that. So Jovika hang with a men on ground. You say Jovika, your men on ground can if fanaro. Can even dance? Only the difa because we have fun liberation. Ana chukewo, I want the fa one over the vast, Malaben nefa, Malaben nafa. Juzenu Jovika, the terrorist gang group Jovika, Kedin the Fau, Ebe Kafasi. And nobody or upon no kua. Omulonye address. Nda frugo that Nandibo, enwelo isi, in fact. Patari bonye nepota, okuoko no sincere, because Nahama that Nandibo, enwelo na kulufano, enwelo now. It's like 9 or the sububai. Everywhere. Mana Lagos. And don't say boy na buy, can say boy na Lagos. Can say boy na not. Ndi buane disappear. Every blessed day. Everywhere. I need disappear, no disappear na. And nobody is talking. Nobody. No problem. Those people keep quiet. Look at if a reverend father. Somebody's near a reverend. Belagwagi say that Nafan will men on ground. Terrorists men on ground ye terrorize an evil. That their problem will internal. And again. A new group. I'm going to repeat it again before analyzing it because some of you may not even understand what this man is saying here. Pay attention while I repeat it. And I want to announce it here to you. If you think all the game external forces, you can join us in our platform. We have plan for that. He said, if you think you have... Saviez-vous que vous pouvez choisir une autre assurance de prêt immobilier que celle de... interest for the protection, so-called protection of Igbo land. Join us in our platform that we Mana Biafran liberation ne protect Igbo land. Atagrava everything I can say tag mad na na choose ya ka ebuchasia. Ebuchasizie nda. Enwe bo onye bịara complain. Ewepụtara no all these people na abịa na agbara ụlọ ndị mmadụ ọkụ. The group
this criminal Jovika na-ekwu okwu, the group na-agbu ụlọ ndị mmadụ ọkụ, group na-agbu ndị mmadụ, group na-harvest organ ndị be anyị. Ya ka this criminal na ebe a na-ekwu. This group unu fu yesterday jidere ụmụ nwoke na-abụ waste ya na motorcycle. You see. Na na-ege ntị. We have plan for that. We have plan for that. That is after eradicating the Biafra Liberation Army, which is the only force that will stand against their criminal syndicate in our league. Let us continue. It did not end there. And the Ndibo, some Ndibo will believe this idiot. And they don't suppose when you are judges, so how manage? How manage? I like them no can the buy see we share this program. Ikukuna unu share ya add them happy. Add them happy. At least Jisinike Nane again to Munne. And we have things, we have equipment, we have men on ground to fight. He said, and we have things, we have equipment, and we have men on ground. We have equipment. You already know which equipment he's talking about. Uzenu Jovika, Kidisi Kavasi, when we take the equipment. Onyezi the equipment. How can we capacity was it the equipment for that? So Jovika, the question is, who gave you equipment? You said you are a priest. You are a priest. So who gave you the equipment? So Ebubago is no longer enough to terrorize Ndibo. Jovika, you already have men on ground. So have you now, anyway, the analysis has not even started. Let us finish listening to this criminal. But remember one thing, he has said that they have equipment and they have men on ground. These are two key points. According to him, he said they have equipment and they have men on ground. Two key points. Two key points. Let us continue. It did not end there. Nigeria. I know what I'm saying. He said it is not for the Nigerian thing, meaning that his equipment and his men on ground is not Nigerian military, it's not Nigerian police, neither is it a Bubago. I will play it from beginning again so it plays uninterrupted, that you may understand it clear even without my analysis. Pay attention to this. Give me, let me talk with them. What I'm bro, I'm already planned that is ongoing. Here in a plan when they will external body. If I'm with a problem with internal, and I want to announce it here to you. If you think you all the game back, external forces, you can join us in our platform. We have plan for that. And we have things, we have equipment, we have men on ground to fight it. Nigeria. I know what I'm saying. Did you get that? It did not end there, but I want to take your mind back again. He said, internal. Where we have issue, he's talking about him and his group that he formed. The terrorist group that he has formed. He said he has equipment, he has men on ground. Now he said that where they have issues now is internally, which is the Biafra Liberation Army. Exactly. Thank you. Point you see, Nigeria no kwalia. This is Jovika, a when terrorist gang group, where equipment and the equipment if I work on Nigeria. Oh, equipment Jovika, I will on Nigeria. Nda wundu ye potazrinu for ya for any group or ona ya terrorist batalani terrorize. That way we go men for that. And I'm on a platform no one actually join. And there's some people you are and I want to join. A uloni bo. Ije join the under Fulani, a buo fage, nakologo your identity and everything. They wipe all your families out. Ufodun dibo. Yasi kaba bina like it belong everywhere.
We hear this thing one can ya makwana okwokwala here. You join them. Ke just know everybody kabana anabata. Ke you say pa hana kete tinye na that group. Ya ama no peer, no onye ekwe. And that group, you can never know that group, even if we call them. Enwele another enwele group, nwekwa group, okwa nke agwana gị ka ịma. Ya okwa another way to recruit ndị Igbo. Bubu aba ndị fọrọnụ. Maka ndị ya sị ebe a na-fight Biafra Liberation Army. Ka eje bazie nke Jovika. At least ka we keep protect his land. Ya amana ya okwa another onye set up. Nena anyị fe Stella kwuru. Nena anyị fe Jovika kwuru. Ndị a niile bi America. All these criminals be America. Ngozo la base be America. Jovika be America. Kedafiano. Stella be America. All this group they terrorize our land. Be America. And again. You paying attention? He said everything is set. The men on ground, his men on ground are set. Equipment are there. Now, our leader Mazen Nandekano, AG, because of no over Eastern Security Network. Obato be AG, because of no Obato be said Biafran Liberation. Now, Jovika, nobody will hold him. Nobody will go after him. Nobody. The sentence ejiji do Obatobie, the sentence ejiji our leader Mazen Nandekano, no the sentence. Because our leader Mazen Nandekano group, our leader Mazen Nandekano family is not a terrorist group. Obatobie continue with the group our leader Mazen Nandekano build from Eastern Security Network to Biafran Liberation. Or the same group our terrorists, or to liberate our land and protect our land. Now, can this criminal called Jovika, not on social media, all kwa more lapatala this man, all kwa more lapatala this criminal, all kwa more lapatala this terrorist called Jovika. That only can buy and say, in a miracle. You're watching for miracle. Chineke aye sinenu we no go. Chineke aye sinenu we go. All go see. We are America. All go see go get sigi nekwe. Ekwibe neme nekwe kosi werede. An ogumwa. Aye wako. Ondi ibo kodi zili. Ema na fa ye bini. Kora fa ye bini. Kama ya continue. Now support to these criminals. Not on social media. Now rant. Now shout. Not knowing na. Terrorists. No group unda terrorize our people. Group ndane since how many years Jovika already see criminal group o mere okuro ichoro ibeta onwuri ifeta o and oya kabaja fight Obatobie because Obatobie ekwe efe akafa mehari arụ onye kafaji we kpo Obatobie asị kpo ya asị nke amaghị mana ibe na-ewutekwu m datina akpọchakwuola Obatobie asị ndị ahụ believe kwara na Obatobie kedu ife imere to show him the love. Everybody mecha beya wakwa. But the only place where they are having issues now is internally, which is Biafra Liberation Army. Everything is set for him, but they are having problems with the Biafra Liberation Army because with the existence of Biafra Liberation Army, his criminal syndicate, his terrorist, his new terrorist group cannot, function or even see the light of the day in our life. Exactly. And Doya Kafaji, Konuko, now fight. I'm that no we will no longer. I don't post solo no we will this program. Na puta ya wasiono, ono na so yi, nekato no we will no. Anya no na eso onye mulu rubbish ya onu ya na aso ya madam na nwoke na asokenye onu enu asokenye na onu ekwu okwu eche no so ụmụ nwaanyị ka ama na esokenye onu abụrụ m ebe ọ na-ayizi boot FSL na out since many years ago ka mmadụ ka na-eyi abịa ebuga
mmadụ one ka na-agba buutu Timberland, mmadụ one ka na-agba ya n'obodo oyibo makwa mgbe efeziri out since how many years ka ole onwe igbo ka na-ewepụta na je na ọkịrịka je na-epik shu etuwuru etuwu pụta mapụta na social media ezuzugharị. I will send the message to that idiot because o nwere okwu ama na nwoke na awọ na-ekwu okwu ọ na-asọkenye ọnụ elu egbu a na-ada asọkenye ọnụ elu ọ ka na-edo ahụ na ewe eze ndị iyo onye a na ebe ọ na-eme eze ndị iyo ibe niile bụ na ya na-arụ agba ụka ebe ọ na-aza eze ndị iyo at his age ka ọ ka na-eyi trọza dọkasịrị adọkasị at his age. Achọbe m ikwu okwu n'owu Igbo because m ewepụtara mmemme program ya ka m reply ya anya gwa ya dire ya kwụsị indire isi maka ya na-edeceive ya maybe no belong go. Agwara m fana Chineke ya alapụta chichicha all of them one after the other not knowing. Achọbe m ikwu okwu mgbe m eme program ya. Onedo n'anya, this man is something else. It did not end there. He said that this one does not belong to Nigeria. It's not the police. It's not the army. It's not a bubago. It's a brand new thing. A brand new thing declared by Jovika. Now listen to this. My family, they're against me now. Everybody, before I block all on my Facebook, say I go get them now, but I know why I'm out. Did you hear that? See, he said that his family is against his evil plan. His family, he's saying it in which means that the family of Jovika mana Biafra liberation now is born. Now this man is an evil man. You see, I'm like this criminal. I'm born. So now family Jovika, mana Jovika won't terrorize Igbo. So now family Jovika, mana Jovika with the problem when na Igbo. The terrorists are kundi ne bai ndo kigwe ndi Igbo. I don't know. Maromo. Ay, Chineke mere me bele. Chineke mere me bele. Hey, nane gente. The way that will make you feel as if his family is against him because he's fighting the Biafra Liberation Army, because he's fighting gender, or in quote, because he's fighting insecurity. No, his family is against him because he is now forming and equipping youths to begin to terrorize the Igbo people in Igbo. And where are these youths coming from? They are coming from the north. They are coming from the north. That is the reason why he's against Mazi Simon Ekpa. That is the reason why he's against Biafra. That is the reason why he's against BLA. Are you paying attention? That his family is against him. Not for fighting Biafra, no, but for forming a new terror gang that will terrorize Igbo. His family has deserted him. Let us hear that once again. My family, they're against me now. Everybody, before I block all on my Facebook, say I go get them now, but I know why I'm out. I can put on I put on already. I've been exposed. If I go back and I'll do what he wants. Did you hear that? He said no Potago, and there's no going back. And you think no Potago to fight gentle? No, it's not Potago. He is out to carry out the evil agenda. And there is no going back. He must terrorize Igbo. And he can't do that under the watch of the Biafra Liberation Army. Exactly. He's out to terrorize Igbo. Jovika, Chineke abugogonu. Whether our people wake up or not, ever waking up, may waking up. Mande kana support that, na support of her. Jovika wrota ko wake up. Jovika wrota ko stand up. This is if Aguamono.
ihe niile si from mgbe ebidoro ị na-egbu ndị mmadụ na ọsọ ifite ụkwa ọsụmgbe ohu all these places niile edesatri Jovikas dị involved. Ọ dị involved. And ya ka o ji wee kpọbata obi asị Chukwu survivors si mmiri a n'elunu nnukwute o nwere ka o si wee vevilen ndị be anyị amabeghị ebe ba nọ wele na okwu dị si Jovika kwuru ebe a gezienụ ntị na plan esetili our young mothers na na-ege ntị. So he has to make sure that they are completely eradicated. And he wants the Nigerian army to do it for him so that his boys will now move into action to start the real terrorism in Alibo. But I know why I'm out. I'm already. I've been exposed. If I go back and I'll get what it was. Let me stay. I'll fight at this at the end. They block me. My family, they don't like what I'm doing. But I'm not. Did you hear that? He said that his family, that they do not like what he's doing. Et Elisa, toi, tu travailles combien de temps par jour à peu près? Honnêtement, même pas 1 heure par jour. L'IA gère 90% et moi, je peux me concentrer sur... You see, his family, I like ihe Jovika na-eme. Ebe ọ na-eme ihe ọma. Kedu ka ihe esi na-eme ihe ọma? Ibe bịara to save life of ndị Igbo. Your family kwesịrị ịdị proud of you. Kedizi ka your family ji wee kpọọ ihe ị na-eme asị blọkụọ gị. Si na ba like ihe ị na-eme, which means ife ọ na-eme awụrụ ezigbo ife. Which means this man called Jovika is an evil. Nke that the family recognize on how evil a reverend father. N'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Alo, alo, alo Christi, alo Christi. Amen, amen. Alo n'ọbala Christi, amen. Alo n'ọbala Christi, amen. Alo n'ọbala Christi, amen. Na-anala oriri n'aka onye kpọ ọbala n'aka. But I want this man were reverend father. Upon us near we a reverend father. Will it do like this? This okwu a na-eme nechete okwu ka ife na-akpọ ya Pastor Livingstone. Si na ndị na-awụ reverend father pastor the most wicked people enwere ebe ọ na-eto onwe. The most wicked enwere. Una our reverend father and the pastor. Na Chineke ma odi ibe ba ya eme we mefa how pastor no ka iji we bring it to their wickedness down. Obele bring it and obele because all that 11 echiche ahụ actually or pastor ahụ na na-agụzi Bible their evil mind anache anitu obele na na-ege ntị confession. You see, sometimes the way God works in a very mysterious way. Exactly. He said that his family has blocked him because they do not like what he's doing. They are not pleased. His family is not pleased for the formation of a terror group to begin to terrorize Alibo. Maybe he's married from Igbo land, or maybe his mother, is I don't know if the mother is alive or is dead. If the mother is alive, that means his mother may be an Igbo woman, or maybe his mother was an Igbo woman if she's late. Are you paying attention? So this very man has an attachment to Ndi Igbo. That's why. No. Ikuku na mba ftawane. Ikuku na achọ m ịkọrọ ọnụ ihe. This criminal
awụrụ onye onwedo ọbara Igbo dị ya na-arụ cha ọ ndị annaba na-egbu anụ ndị annaba na-achịgharị ebi ndị a na-echegasị nche ma n'ime anya ma ndị a na-eme alụchi China ọmụfada ife a onye nwere otu mkpụrụ ọbara Igbo na-arụ ya chaa ikuku na jee na Ọka jee metụ ndị Reverend Father and the Reverend Sisters aka uje ka ichekizie ka esi echi Reverend Father now ka esi echi Reverend ka esi ahụ ndị Reverend Father jee na ucheke ka esi ahụzi ndị Reverend Sister now onye ọnwụ na nwanne ye wee Reverend Father o jele convent kwa convent ka na school to be a Reverend Father a Reverend Sister bi na onye Igbo jeenu jee cheke ka esi ahụzi ya now na ndị a na-ahụzi ndị na-ejezi echizi ndị na-ejezi abazi ye ndị Fulani na-ejezi abazi ha nwa ka a na-echizi fada go and check jeenu cheke ndị a na-echi fada kịta iwuru 100% onye Igbo anyị enweghị jeenu cheke ndị a na-echi fada kịta jeenu wọchị ife na-emezi n'ụlọ ụka jeenu wọchị omume Reverend Father n'ụlọ ụka kịta omume Reverend Father kwesịrị ị na-eme go and check jeenu ka unu cheki agwara m unu onye ọnwụ na nwanne ya jere bara convent or convention Joseph amamụnwa nke esi akpa akwụkwọ ndị fada akpọ ya jee cheke ndị ajụrụ ndị refuzuru ụmụnne fa maka a na-erefuzu the condition enyeziri kịta ụdachi jenu ndị ajụrụ ụmụnne fa jenu jụọ fa list na-eji wee jụ ụmụnne fa unu ya anụchi ntị ị na-asọ ọwụzikwe ndị ụka na-eme ụdị omume ọwụzikwe bishọp na popu wa na-emezikwa ụdịrị ife a jenu ka unu gee ntị ihe ahụ na ana Igbo m n'aka ọ na-eme maka ndị fada na ndị sista ọ na-esizi ewefa ije na Reverend Father ndị Reverend Father niile a some even majority kịta ndị Fulani amụrụ na be anyị ozi ndị na-abazi ya ndị mana n'Enugwu ka ọ na-adọkarị n'Enugwu ọdụ n'Enugwu ọdụ ịgba ya edikwọtabanwu n'Enugwu jeenu ka ụnụ fụlụ ndị sisters a na-ewe na ndị fathers a na-ewe jeenu ka unu nyochaa afa onye ka ndị fada ji emezi mpụ a na-eme bata n'obodo ha ojide obodo ghasa obodo a na-anụchazi ọgụ n'ụlọ ụka maka ibe Reverend Father mere and Reverend Father etikwuo nne nwaanyị ibe n'ime ụlọ ụka gbakwuo ya ma ọtọ and nothing will happen ị na-akpọzi bishọp ka ewepụ ya bishọp ewere nkịtị nyụọ ha anya. He's speaking Igbo language. Either he was born in Igbo land, or maybe his wife. No, not just born. Because even though he was born in Igbo land, as a northern, as a Fulani that he is, his family wouldn't stop him from forming a terror group to terrorize the Igbo, even though that he was born in Igbo land. And if from A to Z of his family are from the north. You understand? Now, for the fact that he has an attachment to Ndi Igbo, maybe his wife, if he's married, though, because they say he's a priest. I don't know if he's a Catholic priest or Anglican priest. I think he's an Anglican priest. So probably his wife is an Igbo woman, or his mother is an Igbo woman. Therefore, they still have that sympathy of Ndi Igbo in them. That's why they disowned him. Ikuku na bai awo kwado ndo Fulani niile dị njọ mba awezoku na majority mana enwekwele 1%. So onye ma mana o nwere ife nchọrọ ikwu. O nwere ihe nji like ndị adịbe mma asị na fa adịbeghị
Or naba dona, anaba after go so over na social media. Imo na social media kaina na for mambo. That's why they completely disassociate themselves from this evil man and whatever evil he is organizing and planning against Ndibo. But he said no, because the one once you have eaten, you have eaten. I can't see it back on, there is no mequatalism. Are you paying attention? This man is hell bent in delivering Ndibo, Alibo. Quels sont les métiers les mieux payés au monde? Médecins, avocats, banquiers d'affaires, ces personnes ont un bon salaire. Ha kwesịrị ịpụta mass condemn odisi bomba na-atụ na be anyị, condemn odisi attack, terrorist attack military enwere na be anyị, terrorist ebubago enwere na be anyị, terrorist all this joint terrorist ekpubatara na Igbo a na-egbuchasị onwe Igbo. Onye ọ na-akpa ume gba nkịtị. This man is hell bent in making sure that Igbo land is gone and gone for good. How do you explain that a man living in America is in America forming a new terror group to terrorize innocent people in Alibo? And they already have equipment, they already have men on ground. How do you explain this to the world? Jovika, what is your job in America? In 2019, 2020, 2021, Jovika used to, for those of you who do not know him, let me tell you brief, history of this man in America. He used to be a nobody. Of course, he used to claim to be a priest. That one aside, because in America, in America, they don't have the opportunity to steal the way they are stealing from people in Africa. Like I'm talking about those that call themselves priests, because all the money contributed in the church goes to the church. Probably they have a certain amount of money that are being paid to them for salary. But here in Africa, you can steal as much as you can without even the parish knowing the exact amount that is coming into the church on a daily or Sunday basis. So they are not the same in America. So this man was, literally jobless. What he used to do between 2019, 2020, 2021, after saying this, let him come out and deny it. What this man used to do is to go to people who are selling cars, where they park cars for sale. He will go there and take pictures. You understand? And send pictures to people, post some of the pictures on Facebook, claiming to be selling cars. But he owns no garage. He owns no place. He does not sell cars. He owns no cars for sale. What he does is to go to the people who sell cars, especially those who do auction. He will go and take pictures and post them on Facebook, send some of them on WhatsApp groups, wrote for sale on those cars. You understand? But as God may have it, he was not getting sales. And they stopped him from coming to take pictures. They stopped him completely. He's no longer taking pictures. He's no longer talking about selling cars anymore. For the past 3 years, this man no longer talk about selling cars. And Agujie, until he now brought out himself to destroy Ndibo. Now you can see, now you see Ebidogo again. You see Ebuzo now. Ono ya zacha. Because ego ebunyele DSS. Imagine ego Zulu gave form a terror group to terrorize the entire region. Check is here. Ego Zulu give equipment, weapons. Check is all the ego ebunyele waka. Check, I want you to understand the kind of evil man you are dealing with. Now, ask Jovika a simple question. Jovika, can you be sincere to tell us your modus operandi, the fight you have taken upon yourself to fight Biafra Liberation Army and anything that is called Biafra? So Jovika, can you be sincere and come outside to swear and tell the whole world the notion behind the fight
that you have picked up against Biafra? Can you come outside and swear, tell the whole world the true notion behind the fight you have picked up against Biafra? And I'll tell you how to swear. First of all, because you claim to be a Christian, the Bible na kebe. Every single Christian, you must have Bible on your left hand. Then ijira kanni we jido soji, ijido soji, ijido oji n'aka, chọọ soji na oji nkete, oji Igbo, ọ ya abụrịrị oji Igbo, ejikwele gboro ndị bụ unu wee ṅụọ ya bụ iyi. Ijido oji Igbo n'aka, iwe kpọkuo mmụọ ala Igbo, wee kpọkuo mmiri njaba, wee kpọkuo ụra asị, ịkpọkusia mmiri ndị a, onwe mmiri ndị ọzọ ịma n'ala Igbo, ebe a mụrụ gị n'ala Igbo, ịkpọkuo fa, join ya. Then wee kpọkuzie mmụọ ndị niile egburu n'ala Igbo maka ọgụ Biafra from 1967 to 1970, including mmụọ Chukwu Odumegwu. Ịkpọkusia fa, iwe ṅụọ iyi, wee kwuo your notion, the notion behind this, relentless fight against Biafra that you have embarked on. Quand vous sortez le soir, n'oubliez surtout pas d'emporter ce petit objet pratique. Il s'agit d'une mini lampe torche en your true, the true notion behind this relentless fight you have picked up against Biafra. Then ikuchazie ya, iwe kute mmiri, iwe ta akwa, iwe kwoku wee si. Now the reason why you na fight against Biafra, but for the benefit of ndị Igbo. We all know that the reason why we are fighting for Biafra is for our people to be free from Nigeria. Strictly for freedom. That's why we are fighting for Biafra. The reason why you are fighting against Biafra, but for ndị Igbo, okay, for the benefit of ndị Igbo. Ikusia yekuwa akwa, maọbụ na ikuosi, maọbụ na ọ bụrụ for the benefit of ndị Igbo, genuinely. Ekuwa akwa otu isi kuwa akwa ka ndogosi ụta akụwa. Ka ndogosi ụta akụwa. Iwe kuru mmiri, ikusa ikuru mmiri, we bunye ya enu. Ikuru mmiri nọ na glass dị very very transparent. Ị nọ na video, bunye ya enu n'ilo, ikwue n'ilo n'iru na ọgụ ebe ibi. Ikwuo na ọ bụrụ na ihe iji a fight against Biafra abụrụ ka ndị Igbo nwee better life. Ịṅụọ mmiri ya bụrụ gị arụ, ya saa gị afọ sagbuo gị. Iji mmiri saa arụ, ya takasịa gị anụ arụ, ya were acid. Ilie na-eji mmiri isi, ya sagbuo gị n'afọ. Ihe ọbụla bụ ihe gbasalụ mmiri nọ n'ụwa, ya adịkwana gị arụ mma. As long as ọ metụrụ gị n'arụ, ya adịkwana gị arụ mma. Ikwusia ya, ịṅụchalụ mmiri ahụ obere, wufu ụfọ ya naanị. Imesizie nke ahụ, ị ga-weta nnu. Iweta nnu. Nna ikuku nna ya na-anụkwa na asị na this man no Anglican priest ka ọ, no Catholic priest, Anglican priest. And ọ ka na-aplatik, and ọ ka na-alụ ya agbụ ya nkịtị. Ndị Anglican amakwa nna ndị priest unu na-enwe terrorist. Nke a karịkwara m. Ọ bụrụ na eziokwu na this man ma ọ wee Catholic church o, ma ọ wee Anglican o, onweghị nke ọdụ mmụ ya. Iwe kwubi okwu wee sị na ọ bụrụ na ihe iji fight against Biafra is not for the betterment of ndị Igbo,
that let your life lose taste. You see, that let your life lose taste. Nando get one test again. No wago. You could see ya. You were aka metona nuanwa. There ye niile wufon cause on ani. Then I rapuzege ka ifuzo to your life here in the next 1 month. Umuibo. Anybody for a fight from nowhere against Biafra, Neruonya Nwanya, onwebe ọ na-aga, onwere reason, obuso ego ka akụrụ, for onwegondi plan or evil, just like that man, that idiot that lives in Germany. Anakpo Okechukwu somebody Okechukwu Biafra child or something. Do you know the reason why he started fighting Simon Ekpa? Because the moment they sold Mazi Nnamdi Kanu, they have planned to, organize their own groups to start, kidnapping people for them, which Okechukwu did in Ihiala, and they worked for him for some certain, period of time until we busted them, and that was the end of their criminal syndicate in Ihiala. Okechukwu did it. Even one of them. Na imoko no nwere part of ihe ala mmadụ ebi ozi ihe nwe idea na enwere part of ihe ala onwe ọzọ onye bienu and confessed. We played the confession during that time in 2022 and they are not stopping anytime soon until Biafra comes. These people like Jovika will never stop. So Munnamona Fugia, Jovika has declared that he himself has formed a new group, a new terrorist group, and everything is in place. They are fully armed to the teeth. They have equipment. They have men on ground. Everything is ready. The only problem they have now is Biafra Liberation Army. Once they remove Biafra Liberation Army, then they will swing into action. Their operation will be in full action. And guess the people who are going to suffer this very, new terror group, the Igbo people. So ask Jovika, who gave you arms? How did you get this equipment you talked about? When did you start the recruitment? Why we did not know? Why do you want to terrorize Igbo? Ask Jovika these few questions. Why do you want to terrorize Igbo? Thank you, my people. Voici 3 bonnes raisons qui vont donner envie à votre équipe commerciale d'utiliser Monday Sales CRM. Now you can. Yeah, Jovika Kunu. Weje na nke Stella. Kunu were for plan ndachi o ikpochafu ndị Igbo out. Wipe ndị Igbo out. Ebe this man Jovika neba we sigi na my family amele aba yawo anaghị turn back on him turn agbakọtara ya azụ because na fa support ihe ọ na-eme fa support ya ebe Jovika na-eme ya kedizi efe kpatara family eji support ya. Adam happy although o wutere na m enweta this program amara m ife unu na-ese ndịrị m ihe niile mana nke a na-ese ndịrị m because na akala m iji mee program so ụmụnne m any dream original video of this program Jovika Melo eziokwu niile because agwabeghị m okwu otu m si like agwabeghị m okwu nke m I need to talk to him. Ụmụnne m ọ ya adịba na echi o nwere onye nwere okwu ọ na o nwere onye nwere okwu kpọọ ife ọ chọrọ ikwu ọ na o nwere onye nwere okwu
with 1 minute. If not, I am happy echinine. I am bidokwa ebe anyị kwụsị. Ụmụnne ndị ole tiri nna-achọ ime ka ndị Igbo mara na ọnwụ na fa ya ama. Ndị na-emekwa anyị ife awọkwa ụmụ Igbo. Ndị na-eterọraize anyị awọkwa ụmụ Igbo. Na ndị na-eterọraize anyị ụmụ ndị Fulani amụrụ n'ala Igbo. Kpukputegasịala ha terrorist gang group. According to this criminal na called Jovika, a pure confession. Ka Jovika mere ndị a na jie owere kwuo okwu a. Na okwu go, are we going to understand it? Anwekwara ebe m fụrụ na ijele na aba na ebulili abarida Maazị Nnamdi Kanu. That na ha ebulili ya by all means. Any means ọnwụ na afa enwetara. Ha ebulili ya. Ọkwa okwu okwuru. Afụrụ m ya. Afụrụ m ya. So ụmụnne m, ebe onwe onye chọrọ ikwu okwu, anyị asị ka ọ dị n'echi niile. Mgbe chi folo, anyị ebidokwa ebe anyị kwụsịrị. Ihe anyị eme ka nkụ. So site na amara Chineke enwere m ike ịbịa live n'ụtụtụ. So that ka m wee nwee ike anyị nwa wee nwee ike isendịrị ndị anyị esendịrị ozi. Anyị ka m na-echekwa ka ndị ebe ka o dike alịlị akarịa. Ka na-echekwa ka Ngozi Olabaeze na criminal Nkwọcha n'oge nke na ndị otu ya wepụtala anyị ihe Photogentle and Angel Makeup na ndị ọzọ niile egburegbu. Anyị na-request ozu ha. Ebe ha pụta agwa anyị na egbuone Gentle and jide wepụta kwuo na national television ndị amoosu. Ya bịa gwa anyị ha bunye anyị gosi anyị asị ha bunye anyị ozu. Because ha wee ogbuo eri ogbuo ata. Ya bịa gwa anyị, ya bịa gosi anyị ozu Gentle and ndị ọzọ ọgwụsị ya. Anyị chọrọ ịfụ ha. And anyị na-request ya every mụnwa ya na-request ya. Ama na ka m na-request ya ka ụnụ nwa na-request kwa ya. Anyị na-request ya steady until na ha ebunye anyị ya. Ha egosi anyị ya. Because ha gosiri anyị ndị ọzọ. Afọ ọzọ nke ya esizi the highest head achọrọ. The now number 1 achọrọ. Onwere ka eji esi ya egosizi anyị ya nọ. Mba na o nwere nụ ka ọ dị. Mba. Ụmụnne nkachi fonu Chimugozie ya. Bye bye. Ụtụtụ ọma. Laa n'ọfụma ụmụ aja anyị.